Ruth chapter 1. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Orpah and the other Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When Naomi heard in Moab that the Lord had come to aid of his people by providing food for them, he and her daughters-in-law prepared return home from there. With her daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show you kindness, as you have showed kindness to your dead husbands and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Then she kissed them goodbye, and they wept aloud, and said to her, We will go back with you to your people." But Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? I am going to have any more sons who would become your husbands. Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and then gave birth to a son, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters. It is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has turned against me." At this they wept aloud again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. "Look," said Naomi. Fikisha hapo. Eda chapter 2 verse 8 to 14. Chapter 2 verse 8. So Boaz said to Ruth, "My daughter, listen to me. Don't go and glean into another field, and don't go away from here. Stay here with the women who work for me. Watch the field where the men are harvesting, and follow along after the women. I have told the men not to lay a hand on you, and whenever you are thirsty, go and get a drink of water. Go and get a drink from the water jar the men have filled." At this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, "Why have I found such favor in your eyes that you have noticed me, a foreigner?" Fikisha hapo. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya neno na ukatubariki. Katika jina la Yesu kila mmoja aseme amen. Nataka kuongea na watu ambao Bwana amenisugumzia kuwahusu. Huyu jamaa anaitwa Abimeleki. Kwao kuliingia njaa, na Biblia inasema akaondoka na mke wake Naomi na vijana wake wakienda wawili kutafuta chakula. Na Biblia inasema ya kwamba wakati walienda basi wakaingia kule, wakapata kuna roho inaua vijana, kuna roho ilikuwa inaua wanaume. Jina la Bwana libarikiwe. Na hii roho ndio ilikuwa bado inakibisha Yesu na ikafanya Yesu ahamishwe, kwa sababu ilikuwa na nia ya kumuua. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu mtu ni wa Jerusalem, na Biblia inasema kule akaingia Abimeleki, akapata ya kwamba kuna shinda mahali pale, na Biblia inasema Abimeleki akakufa, akawacha bibi yake Naomi pamoja na vijana wake wawili. Later on
wale vijana wawili wakakufa, wakawachwa wale sister in law, ukawachwa Ruth na mtu mwingine anaitwa Alpha. Jina la Bwana libarikiwe. Bible inasema Naomi akawaambia ya kwamba wachani tuachane kwa sababu sina msaada wenu. Wachani tuachane maana sina msaada wenu. Jina la Bwana libarikiwe. Naomi akaambia wale wasichana sister in law waliwachwa akina Ruth, wachani tuachane maana sina msaada wenu. Na Bible inasema ya kwamba huyo mwingine akakubali kuenenda, lakini Ruth akakataa kwenda. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema, wewe Mungu wako ndio atakuwa Mungu wangu. Hawa watu walikuwa wa Moabu, na watu wa Moabu walizaliwa na Rutu mwenyewe pamoja na wasichana wake. Watu wa Moabu Mungu aliwachukia, ni kwa sababu wakati Loti alitoka kule Sodom, alipokuja wakiwa walipotoka Sodom, kuna mahali waliingia, mahali kunaitwa Zoari. Walipoingia pale, wasichana wake wakaenda wakapika pombe na wakapatia baba yao. Wakati baba yao walimpea pombe na mke wake alikuwa amebadilika, anakuwa mawe, basi baba yao akalala na wale wasichana na wakaconceive, wakapata mimba. Ndiposa unasikia Mungu anakasirika, alisema watu wa Moabu wamaliziwe kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. So huyu mtu ambaye anaitwa Ruth alikuwa ametoka kwa wa Moabu, lakini alitoka eneo ambaye limelaaniwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kitu ningetaka kudeliver kwa moyo wako. Kuna kitu ningetaka kudeliver. Niliambia watu kesa, hiyo kitu ambayo inakusumbua, uignore hiyo kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Niliambia watu ignore hiyo sauti inakuneneanga ya kwamba utaremain. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna sauti inakuambianga ndugu yako, dada yako alikuwa, mama yako alikuwa, na sasa angalia vile yako. Ignore hiyo sauti. Jina la Bwana libarikiwe. Ruth walitoka katika ukoo wamelaaniwa, na Mungu alikuwa amesema, na ukifuatilia history, watu wa Moabite ama watu wa Moabu waliuawa kila mahali, walikuwa na uawa na Wanaisraeli, lakini mtu wa Juda ameingia. Jina la Bwana libarikiwe. Ameolewa kule hafai kuolewa. Na ukisoma hiyo kitabu genealogy ya Yesu ilianzia hapo. Jina la Bwana libarikiwe. Bible inasema Ruth akamwambia, mimi Mungu wako ndio atakuwa Mungu wangu. Bwana asifiwe. Mtu ambaye ameamua, mtu ambaye anajua ya kwamba amelaaniwa na ako na shida inamsukuma, na kuna vitu zinaongea na kuna vitu zinamsingira. Ruth akaambia Naomi, mimi siwezi nikarudi, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Wakashika safari, wakaenda kule walikuwa wametoka, wakaenda wakapatana na Boazi. Jina la Bwana libarikiwe. Ruth akaenda kuokota ngano, akaenda kuongota mabaki, kwa sababu anajua yeye aliolewa na ni aibu kurudi kwao. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye akafuata Naomi, yeye akafuata. Walipotoka kule, walipofika kule walikuwa wametoka, yeye akaenda akatafuta tajiri mmoja ambaye ni wa ukoo yao, akaenda kutafuta, akaenda kuuliza kibarua. Bible inasema ya kwamba Ruth wanajua vizuri ya kwamba kuna sauti hamfai kuona pamoja na watu wa Israeli, lakini roho yake ameamua, Mungu wa Naomi ndio atakuwa Mungu wangu, na watu wake ndio watakuwa watu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na Bible inasema hivi, mtu ambaye anaitwa Ruth akapewa kibarua, akaingia kibarua kwa Boazi, akaanza kukusanya mabaki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wale wamepewa kazi, lakini yeye anakusanya mabaki angalau aone kitu ya kukula.
Boazi akamuona. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Bible inasema hivi, Boazi akamuona, naye Naomi, Ruthi akaenda akaambia Naomi ya kwamba nilikuwa kwa Boazi. Akaambiwa huyo ni mtu wa ukoo yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna message nataka kudeliver kwako. Unaweza kuwa umetoka mahali ambaye waliongea kwamba hakuna kufaulu, lakini nataka kukuhakikishia ya kwamba hii madhabahu kuna baraka yako. Nataka kukuambia kwa hii madhabahu kuna kitu ya utofauti na kule ulikuwa unaenda. Nataka kukuelezea, mimi ninahisi ya kwamba niko na kitu yako katika anga, ninaweza waachilia na ibadilishe maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Ignore ile sauti ulisikia, ignore ile kikundi ulisikia wanakutananga, ignore hiyo mikutano yao. Ni kwa maana kuna kitu ambaye Bwana anaenda kuachilia katika maisha yako. Bible inasema ya kwamba Ruthu akajitokeza. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana Naomi alimwambia jipake manukato mazuri, maana kulikuwa na wamama wengine kwa ile 7, lakini Boazi hakuwaona. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Unajua malaika huwa wanapenda manukato. Always wanapenda kitu inanuka mzuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ruthu akajipaka manukato, na Boazi akiwa huko kiona 7, akiangalia 7, akapendezwa na huyo mwanadada. Akamwambia, enda uchukue ukunywe maji pamoja na huyu young man. Mahali hawa watu wengine wanakunywa maji, enda ukunywe maji mahali pale, na usikuwe na mtu ambaye atakuuliza swali. Jina la Bwana libarikiwe. Akaambiwa enda uchote maji, usikuwe na maswali unaulizwa. Naongea na mtu nyumba hii, wale walikuwa na kuuliza maswali ati ya kwamba umekaa miaka ngapi, ati ya kwamba uko hapa muda gani, ati ya kwamba umefanya muda gani. Ninakuambia hawa watu waliondoka. Wewe enda mbele uchote maji, ukunywe maji kiwango ile unataka, na wewe usonge mbele katika jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna mafuta inaitagwa binti Sudan, na hiyo mafuta ukijipaka ati mtu akuliagwi na umbu, lakini inanukaka vibaya sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naongea na mtu ambaye roho yake atakayenyunyusia manukato. Jina la Bwana libarikiwe. Usonge mbele za Bwana na uwe na haki ya kuchota ile kitu unataka. Na kuambia uwe na haki ya kuchota ile kitu unataka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa ajili ya neema ya Bwana. Worship.